Hi guys! So for today's video, we are going to do the experiment number 2, which is the OR gate circuit on the breadboard. So what are we waiting for? Let's go! Bago tayo mag-proceed sa ating gagawing experiment, tukuyin muna natin kung ano bang objectives natin and yung equipment and materials na gagamitin natin. So una sa objectives is to examine the characteristics and operation of a TTL OR gate. Pangalawa, to construct a logic circuit of an OR gate with an expanded input using 2-input TTL OR gates. Sa equipment and materials, kailangan natin ng 5V DC power supply, 1 piece 74LS32 quad 2-input OR gate, 1 piece 5mm red LED, 1 piece 1/2 watts 220 ohms resistor, 2 piece SPDT switch, 1 piece breadboard, and jumper wires. So sa introductory information, makikita natin dito is yung symbol ng logic gate na OR gate na may 2 inputs, na sinasabi lang dito sa OR gate na to is kapag ang input mo is either or both high, then ang magiging output mo is naka-high. Pero kapag ang input mo is naka-parehas low, then ang magiging output mo is low. So makikita natin dito, yung Boolean equation niya is A or B. Ayan. Pero kung makikita nyo dito, A plus B. Pero ang pagkabasa dyan is A or B, hindi A plus B. So dito na tayo sa procedure. So construct on the breadboard the OR gate circuit shown in figure A. So ito yung figure A. Then set the OR circuit to each input combination as shown in truth table A1. Observe and record in the truth table the output for each combination. Using the same circuit as shown in figure A, complete the truth tables A2 and A3. So ito yung truth table natin for figure A. So ngayon, makikita nyo dito is yung ating OR gate circuit on a breadboard. So itong nasa gitna is yung IC natin na 74LS32 na may 14 pins. As ito namang kulay blue is yung 1/2 watts na 220 ohms resistor. Then 4 5mm LED light. Then itong nasa kanan natin is yung positive terminal. Then itong nasa kaliwa natin is yung negative terminal. So makikita rin natin dito, ito yung dalawa nating SPDT switch. Ayan. And yung alternative power supply natin na power bank. So ito IC natin na 74LS32 may 14 pins nga. Yung nasa kaliwa niya is yung 1 to 7 na pababa. Then sa kanan niya is yung 8 to 14 na pataas. So dito sa positive terminal natin, nakakabit yung pang number 14, which is yung VCC. Nakakabit din dito is yung positive ng mga SPDT switch. Then dito naman sa kabilang side, yung color yellow na jumping wire is nakakonect siya sa pang 7 pin, which is yung ground. Tapos nakakonect naman din dito yung negative ng SPDT switch. Then yung bawat gitna ng SPDT switch is naka-connect siya dun sa number 1 and number 2 na pins, which is yung input ng IC. Then etong resistor na to, naka-connect siya dun sa pang number 3 na pin ng IC para din sa output na naka-connect sa LED para makita natin kung gumagana ba ito. So ngayon, bago natin i-test yung circuit natin, sinasabi nga sa OR gate na kapag ang input mo is either or both A and B are high, ang magiging output mo is also high. Pero kapag ang input mo naman is parehas na naka-low, ang magiging output mo is
naka-low din. So ngayon, itetest natin siya kung tama nga ba yung ginawa nating circuit sa breadboard. So yan, nakasaksak na siya. So kung titignan natin, yung switch natin is naka-off, naka-low, parehas low. So sabi dito, pag parehas low, ang magiging output mo is naka-low. So i-try naman natin yung isa is naka-high. So nag-open yung LED natin. So try naman natin yung isa na naka-high, tapos yung isa naka-low. Nag-open din. Tapos try naman natin na parehas na naka-high. Naka-open pa din. So dito pa lang, satisfy na natin yung sinasabi sa OR gate na kapag ang input mo is either or both A and B are high, magiging output mo is high. Pero kapag parehas naman na naka-low yung input mo, then ang magiging output mo is naka-low. So ngayon, proceed naman tayo sa figure B. Sabi dito, construct on the breadboard the OR gate circuit shown in figure B. Set the OR circuit to each input combination as shown in truth table B. Observe and record in the truth table the output for each combination. So ito yung figure B natin. Then yung truth table natin sa figure B. So ngayon, sa figure B natin, kung makikita nyo, nagdagdag tayo ng panibagong input. So kung yung input natin kanina is yung 1 and 2 pins, then ang magiging output niya is nasa pin 3. Then dadaan siya sa pin 4 para maging panibagong input. Then yung pin 5 natin is yung input na panghatlong switch. So yun. Then yung magiging output niya is yung pang number 6 na pin, which is yung nakakonect siya sa resistor, then dadaan sa LED. So ngayon, itetest natin kung gumagana nga ba yung ginawa nating circuit. So as you can see, yung switch natin is pare-parehas na naka-off or naka-low. So itry natin yung isa dito is naka-high. Yung output niya is naka-high din. Try naman natin kung nasa gitna. Naka-high din. Yung pangatlo, naka-high. So itry naman natin na parehas ito sa ato na naka-high. Still naka-high pa din yung LED. Try naman natin ito nasa gitna, pati ito naka-high pa din. Try naman natin na itong dalawa naka-high pa din. Try naman natin kung para tatlo, still naka-high pa din. Pero kapag naka-off, pare-parehas, dun ang magiging output mo is naka-off. So nasatisfy niya yung sinasabi sa OR gate na kapag ang input mo is either or both A and B or C is naka-high, then ang magiging output mo is also naka-high. Pero kapag ang input mo is pare-parehas silang naka-low or zero, then ang magiging output mo is also zero. I hope you learned something from this video. See you next time. Stay safe and healthy, and God bless. Peace.